Well, this week, we're going to take it a little step closer. It's a baby step, but we're going to take it a little closer. And we're going to talk about the actual 10 steps to starting a business. The actual steps that we recommend that you should use as to help organize yourself in such a way that these 10 steps will make it easy for you to really be successful. Bon, c'est ça, je dis, nous allons faire développement de 10 étapes comme si que ou supposé faire avant de commencer un business. Parce que c'est très important, parce que vous ne pouvez pas arrêter comme ça, comme ouvrir un business sans que vous n'ayez pas une procédure. Ça veut dire sans pas. You know, before we really begin into that, I just wanted to wish everybody a Merry Christmas, a Happy New Year. Enjoy this holiday season. Remember, as we're out there driving and doing what we got to do, getting to where we got to go, just be nice. I mean, I'm not saying you're not nice, but I'm just saying we all have our issues. We all have our day that's been rough and challenging. Just enjoy it. Make sure it truly is festive. Oui, bon, on a profité de moment ça tout parce que Noël arrivé, OK, pour nous souhaiter tout le monde un joyeux Noël, OK, et en même temps tout, bon, ça c'est information pas moi, comme si tu conseilles pas moi, pour nous prendre pile précaution parce que nous connaissons le moment ça yo, quand il l'accident, on peut essayer de bail qu'a fait dans la rue. Encore joyeux Noël à tout le monde qui attendait Farah et Matt l'Entrepreneurs Link. So, without further ado, why don't we jump right in and talk about the 10 steps to starting a business. So, the first step, probably the most important step, and people say, well, how did you fail? I mean, why is it that 90% of all businesses fail? It's not because the business necessarily failed. It's that the people that started the business failed to plan. So what I mean by that is create a business plan. Plan. In other words, write out exactly what you want to do, step by step, you know, piece by piece. Make it so that you know exactly what you're planning to do and how you're going to do it. Write that business plan. Oui, c'est ça, comme c'est très important parce que là, pour ouvrir un business, la majorité des fois, que monde comme si yo pas réussi en business, ça veut dire que yo censé faire mes business, etc. C'est parce que yo pas fait ça qui est les planifications. Ça veut dire planification, bah, son comme si en général qui est important dans la vie. Il faut planifier. Ça veut dire que, ou même si on a ouvrir un business, il faut qu'on fait un plan de business, un plan d'affaires. Et ou même tout comme si qui pas comment vous faire un plan d'affaires. Donc on doit toujours contacter moi avec Matt côté que nous même nous ca référer avec monde qui ca aider en affaires et plan d'affaires. Exactly. So, now look, when we talk about step 2, we're talking about getting business assistance or training. And when we get assistance or we get trained, I always think back to when I started one of my first businesses, and believe it or not, everybody, I was a baker. I made the most delicious French bread. You would die. It's incredible. And you know what? If you really want to talk to me about food, I'd love to talk about it. But the point I'm trying to get to is I made sure that I was trained by the best French baker there was in my area. And he taught me how to make this great, great French bread. And so when I opened my store, I was ready. I knew exactly how to make that bread just right, so all my customers could truly understand the importance of great bread. So, step number 2, get assistance, get trained, so you're ready. OK. Ça qui est important, OK, qui est très important. Ça veut dire l'offre fait business plan. Qu'on y a faut qu'on comme si qu'on est qui soit le faire. Ça veut dire sous pas qu'on est qui soit le faire et même quand on connaît soit le faire, mais ou besoin de ça qui est comme si un mentor. Ça veut dire un monde qui a comme si bon conseil, un monde qui a guidé, OK? Ça veut dire que un monde comme si qui a bon assistance. Et puis ça que on a besoin en pile tout apport de mentor en conseil là, ça veut dire que gain training, ça veut dire que si par exemple une série de bagages qu'on pas qu'on fait là dépendamment de et style de business qu'on va le faire, on a besoin consacrer éducation continue, c'est ça que nous les training là, qui est très important que l'heure ou même on a prouver un business. Step number, did you tell about my bakery? I'm sorry. You didn't tell him about my bakery? OK, et bon, ça que m'a essayé ajouter et c'est pour bonne histoire que maintenant Matt était fait une expérience côté que et store bakery parce que il était grand bakery, OK, grand bakery, côté que lui même ça le fait avant que l'ouvert bakery, lui make sure que lui prend et training, lui prend conseil en mais en français
au monde qui connaît faire pain français parce que lui-même il était besoin spécialisé dans pain français. So ça que lui fait monsieur en get en bal training nan très bien côté que lui fin kon recette pain et puis qu'on a li ouvert et bécri li. So ça veut dire que avec ça qu'on a là, li prêt pour tout client pour tout consommateur qui vient et puis lui-même c'est comme ça que lui-même il fait. So c'est ça que nous venons bon côté pour nous dire que quel que soit type de business qu'on va faire, que ces services, que ces produits, c'est pour chercher un mentor, c'est pour chercher un monde qui pour montrer qui ça pour faire, c'est pour prendre training pour business ou. Thank you. Anyway, now step number 3, right? So we got the business plan, we got some assistance and training, and now we have to pick the location. So, you know, obviously depending on your business type, location may or may not be that important, but you know, if it's not important to your customer, maybe it's important to you in that you have what you need, but you can keep the rent low, or you can keep the cost of owning that office space low. But if you have a need for clients to come and you need a better place, you might have to pick a nicer location. Or maybe it's a retail location where you need people to come visit. You want to go in a very high traffic area. So these are all very key, important components of picking the right location. Bon, ça qui est important, quand ce qu'on n'a pas les kounya là, c'est de troisième point. Troisième point, c'est choisir location côté que vous allez faire business ou. Naturellement, nous toujours dit moun ça. Si par exemple vous allez faire un business, là, tant que n'a vivre kounya là, ou pas obligé comme si gon local côté que client a rentré vini, laisse pas obligé faire, ou pas obligé à chercher un local dehors, on va faire dans la caillou. Mais si par exemple ou a fait un genre de business côté que faut client rentre vini tout le temps, laisse ça kounya, ou bral prend son pour chercher un local qui pas trop cher et puis ou même pour commencer ouvrir business, excusez-moi. So did you help them pick a location? Yes, that's what I said. Awesome. Good. So now we're going to talk about step number 4, which is we like to call it finance your business. But that doesn't necessarily mean you have to borrow money to start your business. It could be that you're going to seed it with capital that maybe you have yourself, or maybe you have other investors that are going to participate with you and give you dollars to start the business for maybe an ownership percentage, partnership scenario. Or maybe you are borrowing money. Maybe you want to get, dollars from the SBA and borrow money there, or borrow money from a local institution, a bank, a credit union, what have you. But either way, whichever choice you go with. Member. What's that? Or family member. Or, family member, whatever the case may be. Mm-hmm. You want to make sure, how are you going to seed your business? How are you going to make your business sustain itself in the beginning before sales start rolling in? On a parlé de finance. Ça veut dire comment qu'on va financer business ou. Gain de monde, bon, c'est parti ça. On a dit que la communauté pas maintenant, depuis autant des parties financières, bon, yo freak out, yo back up. OK? Yo toujours pensé que pour ouvrir un business, c'est pour un capital l'argent. Oui, second minimum l'argent que vous avez besoin. Ça dépend de quel genre de business que vous avez fait. So, ça veut dire que si par exemple que vous allez faire un business côté que vous avez besoin de capital, OK, ou bien doit toujours comme si faire une sorte de type de négociation avec des investisseurs qui t'a besoin comme si viennent investir dans le business, ou côté que vous même vous font une sorte de arrangement avec au point de vue comme si et commission ou bien et pourcentage, OK, ou bien droit comme si chercher local comme si et gouvernement etc. qui prête comprendre pour SBA, gain de fois qu'on prête comprendre nous même tout nous gain l'autre ressource tout que nous gain pour nous venir avec plus d'informations mais pas qu'on l'année prochaine pour ça. OK, et ou gen doit essayer prêter cob la même famille, OK, et ou même tout bon mat pas dit bon ou gen doit comme si utiliser cob que ou même tout est serré pour ouvrir business ou mais pas fréquent, pas mettre en tête nous comme si m'ta dit que sous pas gen l'argent pas ouvrir business. Toute bagarre là c'est pour gagner idée et puis chercher moun qui connaît moun qui ka guider dans direction qui droite et positive et puis comme ça ou même pour ka arriver financer business ou. Excellent. You did good with that. It's perfect. Yes, it is. So now we're going to talk about step number 5, determining the legal structure of your business. So, and this goes hand in hand, obviously, in the beginning when you create your business plan, you're sort of going to like work this out, and you definitely want to get with your tax consultant, your accountant, someone who's going to really advise you the proper way to structure your business legally. Meaning, are you going to be a sole proprietorship? Are you going to be a limited liability company? Are you going to be an S corporation? Are you going to be a not-for-profit or for-profit type of business? Like how you want to set yourself up, like what makes the most sense for you.
And those are all important components, and they all tie together really with your tax advisor. So I would really advise you to talk with your tax specialist and make sure you're choosing the right legal structure. OK, après qu'on a une idée de finance, on parler de finance, qu'on a ça qui est important, c'est pour connaître comment que on va légaliser business ou. C'est ça qui est nous même dans communauté non nous les coopération. OK? Ça veut dire que c'est pour connaître quelle qualité de coopération comment on va l'incorporer business ou c'est pour profit, si c'est pour non profit, si c'est en partnership et puis il y a une série de différents termes tout comme si il y a LLC etc. So, ça veut dire que sous pas sûr de qui est type d'identité, OK, que ou besoin ouvrir business ou doit toujours consulter un monde qui est spécialisé dans taxe parce que ou si c'est un monde qui est spécialisé dans taxe ou bien on CPA, monde ça veut bien connaître ça qui a fait un but de qui est business entité qui a plus bon pour, OK? So ça veut dire que c'est très important ou même loi pour un business pour connaître qui qualité de structure tu as pour business. Well, now we're ready for number 6, right? Yes. Good. So, once you've structured your legal entity, now it's time to pick a business name. I mean, you don't want to just call it Acme Corporation, or maybe you do. But I think picking a name can be a key component to the success of your business. You want to be proud of what you've chosen as a name. You also might want to make it catchy if you really need to be in the retail setting. I mean, to call it, in my case, I had a bakery, I could have called it just bakery or, Matthew's Bakery, but I had a little fun with it. I call it the Bread Baker because I made all kinds of specialty breads and it sort of stuck with people. So whatever business you choose, maybe you can choose the right name that makes sense for you. And you need to register that name with the state. So this way you know that it's your name and you're in control of it. Bon, qu'on y en a parlé de nom que on va business one. Mes amis, le plus souvent, et faut qu'on prenne son pour qu'on comment que on va buy business one non. Bon, m'a pas parler de ça, mais je connais que dans la communauté haïtienne, nous avons tendance comme si choisir un nom comme si qui pas en rapport avec business que nous allons faire. So, ça veut dire que nous pas là comme si pour nous dire ça pour nous faire, nous pas là pour nous juger, mais c'est très important comme si le nom que vous choisir parce que nom que vous choisir, c'est lui-même qui va déterminer client, potentiel client, mais type de business qu'on fait puis c'est lui-même qui va râler client, qui va mener potentiel client en dans business. So ça veut dire que lui-même il te gagne on bakery côté que et littéralement les noms bakery, c'est mon cher bakery again? Bread Baker. Il te gagne bakery qui est Bread Baker. Quand moi-même OK avec lui, moi-même avec lui, compagnie nous c'est Transnet. OK? Transnet et Global Real Estate. Ça veut dire que et nous choisissons OK, basé de parce que nous bail service international. OK? Parce que nous avons contact avec des investisseurs et de l'Europe, etc. de tout pays au monde. So ça veut dire que ouais que li ont ti Jean-Mathieu Transnet global. OK? So ça veut dire que ou même avec et compagnie maintenant, ça veut dire que ou même si ou gon compagnie qui va ouvert ou gen intérêt prend son en vent pour bal en nom. And now that you've picked your name and you're registering that with the state, you also need to get your tax ID number because unfortunately or maybe fortunately depending on your point of view, we got to pay taxes and we got to make sure that we do it the right way, the legal way. And so you need to get a tax ID number. Bon, kounya ou fin fait étape côté que ou fin choisi non pour business ou kounya on ba ki lo tax ID number. Tax ID a nous content dans l'autre nom que relève tout IAN. OK? Yo relève tax ID ou bien IAN. So ça veut dire que dès que vous marquez fin ba business ou non, ça veut dire que faut qu'on numéro. Ça veut dire tax ID IAN c'est comme da dossier social business là. OK? So ça veut dire faut qu'on appliquer pour social business là que nous relève IAN ou bien tax ID. Now, along those same lines, when you're collecting revenue, sometimes you have to pay state and local taxes. I mean, not just the taxes on what the business is earning, which is what you need the tax ID number for, but the actual taxes that maybe when you do the transaction that your customers are going to be paying. And you need to be the collector for that and then send that on to the state. Dépendamment de business qu'on fait, surtout monde comme si qui dans business sales yo, ça veut dire que ou faut qu'on mettez en stratégie côté que faut qu'on prend taxe dans main customer qui prendre yo. Ça veut dire que c'est pour déterminer comment qu'on va le faire et faut qu'on fait parce que comme ça lui-même ou va remettre li bay gouvernement.
Now that was basically step number 7 and number 8. So we're on to number 9. And I think what's important about 9 is when you're starting your business, you need to potentially get licenses and permits depending on the line of work that you're in. So, for me, when I had the bakery, I didn't necessarily need a permit, but I needed people to sign off from the city to say that my bakery, passed minimum inspections so that I was allowed to actually sell food product to the consumers. If you're in the real estate game, like, Farrah and I, or in the insurance business, we need state licenses, which we have, and we need to make sure that they're, in compliance with all state regulations and, if needed, federal, regulations as well. So you need to make sure that whatever businesses you choose or business you choose, you're in compliant with any of the permits or licenses that need to be obtained. Bon, li très important parce que Mathieu t'explique li comme si l'elle en business comme si bakery a, li t'est obligé comme si joindre différents monde comme si qui ba les recommandations de façon ni même pour le commencer opérer en tant que bakery. Mais quand par exemple que et dépendamment de genre de business ou va rentrer quand moi avec Matt, nous gain state comme si licence que c'est pour estate que c'est pour assurance. So ça veut dire que une série de business qu'on fait ou pas capable gain licence l'état. OK? So ça veut dire que c'est très important là après entrer dans business avant pour on déraper ou faire business et puis t'as l'autant dans problème que pas même besoin d'un problème, c'est chercher pour information qui genre de licence si possible que vous avez besoin avant ou ouvrir business. That was nice. You didn't add anything? Not at all. Oh my. All right, so listen, now we're on to the final and most enjoyable step, and that is hiring of employees. You need to understand your responsibilities. Your responsibilities as the business owner, company, position. What are your rights? What are the rights of the employee? And how do you make sure that you do it in a compliant fashion? A way that makes sure that you do it in a way that you make sure that you're actually hiring employees in a legal manner, in a manner that's fair, and you're paying attention to those rules and regulations. And here, one of the things that we do at Transnet is, we help train, people in different areas. Mm-hmm. Yes, we do a lot of insurance. Yes, we do a lot of real estate, and we manage the real estate. We sell, we buy, we rent, we lease, whatever. In insurance, we help, sell different varieties of insurance. But here in this business setting, we can help train, your startup business on how best to, hire properly. So that is probably, the last step in our 10-step business, startup. Oui, c'est ça. Bon, dernière étape là, c'est pour n'a chercher pour nous aider pour comprendre responsabilité monde que voilà dans business one. Ça veut dire que c'est très important et comme si pour moun yo gen et training comme si que yo besoin, OK? C'est pour travail tout sur description de travail qui est très important parce que pas capable employer un monde et pour pas connaître ou pas dire qui ça pour le faire. So ça veut dire que nous-mêmes tout le staff nous même Transnet, OK, côté que nous-mêmes nous ka guider dans tout ça. Ça veut dire que ou besoin ouvrir un business ou pas qu'on pas qui ça pour commencer, nous-mêmes nous c'est un business consultant. Côté que nous a consulter nous et puis comme ça nous-mêmes nous bon consultation et comment pour ouvrir un business ou même qui déjà dans business tout nous avons bon consultation comment pour manager un business et puis ou même qui dans business déjà besoin grandir business ou international nous ka bon et guidance tout et puis consultation comment pour expand business au point de vue international. Bon, moi j'ai l'impression que c'est ça que nous découvrons aujourd'hui sous a fait 10 étapes que vous besoin comme avant pour commencer son business. Et puis l'autre semaine, which is next week, côté que nous allons parler un peu de market là. Ça veut dire nous allons faire comme si et pour comprendre, understand your market. OK? So ça veut dire topic next week là, c'est understand your market côté que en créole. That sounds great. I can't wait to talk about next week's plan. That'll be amazing. It'll be a lot of fun. But listen, Farrah, tell everybody that we want to hear some feedback from everybody in the audience. We want to hear that they are enjoying what we're doing. Maybe they have ideas and what else they like to hear in addition to what we're sharing with them. And then, give them our phone number. Oui, c'est ça. Bon, c'est très important parce que moi avec Matt n'a fait un travail qui est extraordinaire. So nous t'a remis pour nous relayer nous
pour nous ban nous et suggestions, nous feedback, nous de qui ça que nous pensons de choix. OK, parce que nous faisons majorité de choix nous c'est pour nous juste informer nous. C'est peut-être l'enfin choix que nous allons commencer à parler de real estate avec assurance. So ça, vous avez besoin de plus d'informations, mais vous avez besoin de nos suggestions. Vous pouvez contacter nous 954 226 28 65, encore 954 226 28 65, ou bien mon Miami 305 215 78 81, 305 215 78 81. Okay? So I guess we're starting with life insurance. Let's talk about life insurance. OK, bon, nous allons parler de assurance de vie. Assurance de vie, sont pareil comme c'est qui est très important. I told them that life insurance is very important. And you know what? When we talk about life insurance, we're really talking about two types of insurance. We're really talking about life insurance, and then we're talking about funeral expense insurance. Bon, là, on a parlé de assurance de vie, on a parlé de deux différents types. Pour comprendre pourquoi ça que nous mêlons, parce qu'il y a une relation. On a parlé de assurance de vie, et puis on a parlé de assurance funéraire. C'est assurance qui est très important. Très important pour nous gagner dans la vie. I told them that it's very important. It's very important, and it's your best way of protecting your family if you're not here. And the beautiful part about life insurance is that it's so flexible. There's so many different ways in which you can protect yourself. So if we talk about, life insurance, we can do it in a way that it's just a short-term vehicle, something that's very inexpensive, but give you a very, very high level of comfort to protect your family. Assurance de vie son bail qui très important parce que l'organe lui-même ça le fait li protéger famille ou. Ça veut dire que pour sou mourir pas gen tête chargée, pas gen headache ou protéger famille ou. So ça veut dire li très important si nous pas gen life insurance pour nous prendre life insurance. Si nous gen life insurance nous ouais que li trop haut ou bien nous pas connaît si couverture là c'est etc. nous pas connaît détail parce que qu'on des fois que nous connaît une série de transactions qui pas faites normal nous pas critiquer aucun monde mais on seul bagage nous là pour nous ban en consultation et consultation le plus souvent est gratis. Ça veut dire que tu as besoin de plus d'informations sur assurance de vie, c'est contacter nous dans 954 226 28 65 encore pour toute qualité assurance. Et spécialement, on a parlé de assurance de vie, assurance funéraire, 954 226 28 65, ou bien mon mami au 305 215 78 81. Et puis, m'ta remè fait nous et connaître tout, I'm telling them about the office location, OK, que nous gain office comme si qui situé dans Broward, dans Dade, et puis dans Palm Beach. So, ça veut dire que nous-mêmes, captant de nous, OK, nous gain rencontrer avec nous dans différents office meetings que nous gagnons dans Broward, Dade, avec Palm Beach. And we can help you in all these areas, so don't be concerned about if it's being, it's too far. But just call us, talk to us. We'll figure out something that makes sense. Now, when we talk about life insurance, I already told you that you can keep it very simple and very basic and just very inexpensive. But we can also, when you're talking about life insurance, you have to get a medical exam to make sure that the insurance companies are happy that the risk that they're taking is not too high of a risk. But I also have product for people that might have, medical conditions that would otherwise make it challenging for them to get and obtain regular life insurance. And we call that the funeral expense. And we can get those policies even if you have certain medical conditions because they're not going to ask medical questions. And so we can still cover the basics and protect your family. Oui, bon, ça qui est extraordinaire, j'en nous t'ai toujours dit, et puis n'a pas dit encore, c'est que il y a un bon monde qui malade, il y a un bon monde qui pas qu'à prendre life insurance. Et les n'a dit ça pas courir condamner tête tout. C'est pour consulter avec nous avant. Là nous fin faire consultation et puis nous-mêmes, moi-même avec Matt, parce que nous prenons soin pour nous faire pour nous détecter différents types de plans qui gagnent pour nous-mêmes pour nous ka ouais qui sont ka joindre qui sont pas ka joindre. Qu'on y a nous-mêmes en tant que comme plan B. Si toutefois que dépendamment de ça on pas qu'à joindre la fin insurance là nous gain on solution parce que moi je travaille sur solution en pile ça qui est assurance funéraire ça veut dire nous même l'assurance funéraire là ou pas besoin prendre examen médical ça veut dire que of course l'argent côté veut quitter ou t'es capable quitter mais at least ou a une couverture pour l'homme mourir pour te dire mon ça c'est pas une blague but on te dit nous qu'on dit pour nous pas enterrer n'importe gens. Okay, I had to and as far as regarding
the funeral expense. Yes. Okay, for the people that cannot that they cannot get life insurance. Right. Okay, they need to consult us first. Right. We can And help then out. we will take our time to evaluate their situation and Right, go from because there. everybody is different. Everybody is different, so Right. And we go from there. And I think the last part of the life insurance, family that I like to talk about is that it actually can enhance your investments. In other words, we can use it as a vehicle to help grow your nest egg. And it has such beautiful tax avoidance components to it where you're literally growing your money without tax. And it's super encouraging that you'll get the opportunity to grow your investments without tax. And we can do this in a number of different ways and formats. Again, like Farrah said, just call us. We'll consult you. We'll go through it. It doesn't cost you anything. Il est très important, je me dis là, et c'est ça m'a répété encore. Ça veut dire que life insurance son bail qui c'est comme d'adou son sort d'investissement qu'on fait. OK? Déjà surtout que nous dans pays ça est difficile pour nous serrer cob. Mais si nous avons moyen, c'est utiliser moyen, c'est pas penser négatif, c'est penser positif. Si nous te faisons une mauvaise expérience avec un agent, etc., ou bien une compagnie, que parce que moi, je ne suis pas là pour me critiquer, nous ne pas supposé penser négatif, penser positif. Et puis, ça, nous supposons faire, nous supposons apprendre de erreurs. Ça veut dire, c'est consulter un consultant, des consultants qui comptent ça que à faire sous affaires, assurance, surtout assurance de vie et puis assurance funéraire. Encore téléphone, nous c'est 954 226 28 65. Encore 954 226 28 65. Ou bien 305 215 78 81. Ou bien 305 215 78 81. Et puis nous connaissons que le a fait nous défaut. Nous t'avons ajouté tout que pour tous les services real estate, ok, tel que vous avez besoin d'acheter un caille, ok, vendre un caille, ok, qui est très important parce que dans vendre là nous avons un investisseur, international investisseur qui là qui déjà prêt comme si pour lui acheter caillou de façon même pour pas quitter caille là foreclosure, de façon pour pas quitter crédit gâté. Contactez-nous parce que nous-mêmes n'a listé caille pour vous et puis comme ça caillou à vendre ou même tout qui t'a besoin investir nous là ou t'as besoin comme si fait quelle que soit transaction real estate, c'est contacter moi avec Matt dans Transnet Global Real Estate. Wow, that was a lot more than I said, I think. No, but I had you to add a the real little more. estate. Of course, Yeah. that was great. I appreciate that. And listen, we enjoyed it again. Our half hour is just about up. Thank you so much for listening. Leslie Jocks is in the house, and he's ready to take over in a couple of seconds. But I just wanted to say thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Hanukkah. Whatever the case may be. Yeah. Have a great, great holiday season. Oui, bon, c'est ça. Nous remercions pour tout le monde qui t'a attendu nous encore. Et l'Entrepreneurs Link sont show qui rentre là tous les lundis de 7h à 7h30 avec Farah et Matt. Encore joyeux Noël à vous tous. Et bon, bah, dit bonne année parce que nous allons retourner là encore lundi. À la prochaine. OK, bye bye. Bye bye.